Hello everyone, welcome to iExamB. In this video, we are going to talk about NABARD 2022 preparation related to decision making. अगर हम एग्जाम पैटर्न को देखें तो decision making is one of the 5 topics which are there for your qualifying. तो phase 1 में 8 topics आते हैं: reasoning, English language, computer knowledge, quantitative aptitude, decision making, general awareness, economic and social issues and agriculture and rural development. इसमें से जो पहले 5 टॉपिक है रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर नॉलेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड डिसीजन मेकिंग, ये आपके क्वालिफाइंग नेचर के लिए हैं. इसका मतलब है आपको क्वालिफाई करना ज़रूरी है इन सब में फेज 2 का एग्जाम देने के लिए. एंड मेरिट बेस्ड आपके 6, 7, 8 जनरल अवेयरनेस, ESI एंड ARD के मार्क्स आपके मेरिट सेक्शन में जाते हैं. सो डिसीजन मेकिंग का वेटेज ऑल्दो कम है, 10 मार्क्स का 10 क्वेश्चंस आते हैं. हाउएवर लास्ट ईयर 2021 में डिसीजन मेकिंग बहुत क्रिटिकल रहा है बहुत लोगों की क्वालिफाई करने के लिए. बहुत लोगों ने 0 स्कोर किया है या ओनली 1 या 2 मार्क्स लाए हैं, जिसकी वजह से वो क्वालिफाई नहीं कर पाए थे फेज 1 के लिए. तो डिसीजन मेकिंग काफ़ी क्रिटिकल है आपकी प्रिपरेशन के लिए. आपको क्वालिफाई तो इसको करना ही है. सो आज की वीडियो में मैं इसी बारे में बात करने वाली हूँ कि क्या है डिसीजन मेकिंग एंड इसमें आपको क्या क्या प्रिपेयर करना चाहिए. एंड कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आई विल डिस्कस सो एज टू गिव यू एन अंडरस्टैंडिंग कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं और आपको प्रिपेयर करने चाहिए. सो अगर हम समझेंगे कि डिसीजन मेकिंग है क्या, राइट. सो डिसीजन मेकिंग है अलग अलग. अगर आपके पास सामने रास्ते दिखाई दे रहे हैं तो उसमें से आप कौन सा चूज करेंगे. तो जो चॉइस आप करेंगे वही आपको डिसीजन लेना है, आपको डिसाइड करना है, आपको ये तय करना है कि आप कौन सा रास्ता चुनने वाले हैं. दैट इज व्हाट वी मीन बाय डिसीजन मेकिंग. आप ये अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भी करते होंगे, राइट. तो बस हमें थोड़ा सा इसको एक स्ट्रक्चर में सीखना समझना है एंड आप बहुत आसानी से ये मार्क्स इजीली ला सकते हैं और क्वालिफाई कर सकते हैं इस सेगमेंट में. ओके तो अगर हम प्रॉपर डेफिनेशन देखें तो डिसीजन मेकिंग इज अ सिलेक्शन ऑफ अ कोर्स ऑफ एक्शन, है ना. हम चॉइस कर रहे हैं, हम सेलेक्ट कर रहे हैं कि हम क्या करेंगे फ्रॉम अमंग 2 और मोर पॉसिबल ऑल्टरनेटिव्स. हमें चॉइस तभी करनी होगी जब आपके पास 2 या उससे ज़्यादा ऑल्टरनेटिव्स है. अगर एक ही रास्ता है तो आपको डिसाइड ही नहीं करना, आप उसी रास्ते पे जाएंगे. लेकिन अगर आपके पास 2 रास्ते आपको दिखाई दे रहे हैं या 3 रास्ते दिखाई दे रहे हैं तो उसमें से कौन सा है जो आपको अपनी मंजिल तक लेके जाएगा सबसे सही तरीके से, सबसे जल्दी और सबसे एफिशिएंटली, वो जब आप डिसाइड करते हो तो वो एक डिसीजन मेकिंग हो जाता है. तो जैसे मैंने कहा आप ये ऑलरेडी कर रहे हैं, डिसीजन मेकिंग आप ऑलरेडी कर रहे हैं अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में. लेकिन जब आप असिस्टेंट मैनेजर नाबार्ड ग्रेड ए के लिए एग्ज़ाम देते हैं और भी इतना ज़रूरी है हमें डिसीजन मेकिंग समझना, क्योंकि एज अ नाबार्ड ग्रेड ए ऑफिसर आपको अलग अलग डिसीजंस कंपनी के लिए, नाबार्ड के लिए लेने पड़ सकते हैं. तो क्या आपको ये करना आता है, बस यही चेक किया जा रहा है यहाँ पे. इसमें इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है. एंड एज आई सेड कि आप ये रोज़ करते हैं तो कैसे. फॉर एग्जाम्पल जो आप आज की डेट में ऑलरेडी कर रहे होंगे कि शुड आई स्टार्ट माई प्रेपरेशन नाउ या आफ्टर नोटिफिकेशन. क्या मैं अपनी तैयारी आज शुरू करूँ या नोटिफिकेशन आने दूं और उसके बाद शुरू करूं. ये आपके 2 चॉइसेस आ गए. यहाँ पे आपका, जैसे हमने बोला कि वी हैव टू कम एट अ सोल्यूशन फॉर अ गिवन प्रॉब्लम. मेरी यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, माई प्रॉब्लम हियर इज क्लियरिंग नाबार्ड ग्रेड ए एग्जाम so that I can become an officer, right? ये मेरी प्रॉब्लम है. इसको करने के लिए मेरे पास 2 तरीके हैं. मेरे को प्रेपरेशन तो करनी है, उसके लिए तरीका नहीं है. मेरे पास ना आज चॉइस है कि इसके लिए मैं प्रेपरेशन टुडे स्टार्ट करूं या फिर मैं प्रेपरेशन आफ्टर नोटिफिकेशन स्टार्ट करूं, राइट. सो आई हैव नाउ गिवन यू 2 alternatives, alternate 1, alternate 2. Now you have to choose between them. Now how do I choose? Now I will choose is what happens if I start today and what happens if I don't start today or if I start after notification. तो इसको करने के लिए आपको मैं कुछ डेटा देती हूँ, राइट. क्योंकि अगर आपको इवैल्यूएट करना है तो आप कैसे इवैल्यूएट करोगे. यू विल यूज सम डेटा
to evaluate, to come at a conclusion, right? So here is some data. This is a graph that is showing your preparation time that is spent by people and the number of students who actually make it to the final list of NABARD Grade-A officer, right? So the people who do last minute preparation with simple MCQ series, only give me the important questions and I will just mug them up and last minute I will clear the exam. The number of students doing that is large. However, do they qualify? The probability of them qualifying is low. Then there are people who will just start before 1 month before the exam. Again, this number is less than the number of people who start last minute. However, they also usually have a low tendency to qualify. Then there are people who will start just after notification. They may get selected. There is a large number of people who do that. Then there is even lesser number of people who prepare for 6 months, but their probability of selection goes up. And then finally there are people who prepare for 12 months. The number of such students is low, but their probability of getting selected becomes much, much higher, right? So now based on this information, based on your own preparation level, whether you have done in the past or not done in the past, you can make a choice whether to go for preparation today or if to go after notification. If you are a fresher who is going to give this exam first time, you should start today, right? So that is one of the ways. I am not deciding for you. Decision you have to make, right? Decision always you have to make. But these are certain parameters which you can use to make that decision. Let me give you another example. Okay. अब आपके पास ये भी choice हो सकती है, should I go for self-study or should I take a course? Again, what is the problem set? The problem set is I have to clear NABARD Grade-A so that I become the Grade-A officer, right? Now again, I have two choices. Choice 1, self-study. Choice 2 is I take a course to help me prepare. Okay, now based on these two choices, now again I have to evaluate. Okay, I have two choices, but मेरे को अभी evaluate करना है कि क्या is better for me. Okay, now what I can do? Self-study के लिए first I need to know the exam pattern. What is the exam pattern? What type of questions are asked, right? So I need to do my groundwork to first understand the exam pattern, then understand the syllabus. Okay, then we look at the previous year papers, previous year questions, what type of questions have come, whether I am able to solve them or not, and maybe then also do some mock tests, right? So you can find all of this information free of cost on iExamB website. You can go for free mock tests. You will find all quality exam level mock tests. Before that, there is a section of previous year papers. You can go there and attempt and see the previous year questions. You can visit our AgriB channel where Kailash sir and various of our other faculty have told you the strategy for preparation. They have told you the exam patterns. They have discussed in detail the syllabus and the sources for you to prepare for these particular. So having done all this research and understanding, whether if all this is helpful and you think you can do it on your own, you should go for self-study. However, based on all this, you understand, okay, I can prepare for quant reasoning on my own, but I need help in English, I need help in ARD. Okay, then there is these two things that I need to help in, but this I can prepare on my own, right? Then you need to go and evaluate who teaches ARD best, right? So based on these these evaluations, then you decide whether to go for self-study or whether to go for a particular course, right? So based on these things, you can go and decide between which one is the one that suits you. इसमें आपको देखना है कि
आपको कौन सा चीज सूट करती है, नॉट आपके फ्रेंड को या फैमिली को। क्यों? क्योंकि आपको ये डिसीजन लेना है। तो डिसीजन मेकिंग हमेशा आपसे शुरू होती है, किसी और से नहीं होती है। सो दैट इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट डिसीजन मेकिंग, राइट। अदर चीजें क्या आपको हेल्प कर सकती है डिसाइड करने में? आई एग्जाम भी पे आपको फ्री डेमो मिलता है देखने के लिए। सो डोंट बाय जस्ट बिकॉज किसी को ब्लाइंडली ट्रस्ट। डिसीजन मेकिंग हमेशा बेस्ट तब होती है जब वो रैशनल हो। ओके, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब मैं आपको डिसीजन मेकिंग सिखा रही हूं एक लाइव एग्जांपल देके। सो we are trying to understand decision making. That decision making, yes, there are different types of decisions. However, one, as a manager, as a NABARD Grade-A manager, officer, or any other organization, even in the private or public sector, one should always try to make a rational decision. Rational decision should be based on study, research, evidence, facts, and all, right? So based on that, one can do. So you can go check the demo, which is again free, and only if it suits your particular case, your level of understanding, then one should go. That whether this is actually helping you in 50% faster preparation, yes, it will do, because we try to curate content which is specific to the exam and not just general gyan, right? So this can help you in decision making. So now, for example, in a nutshell, I have explained you indirectly, but अगर हम nutshell में समझेंगे कि हमें क्या पढ़ना है decision making के लिए, तो हमें पढ़ना है what is decision making, okay? Which I have just told you कि what is decision making. Choosing between the alternatives to help us solve a problem, that is decision making. Steps क्या involve होते हैं? स्टेप्स भी यही होते हैं कि पहले हमें ऑल्टरनेटिव्स पता होने चाहिए, देन वी शुड बी एबल टू इवैल्यूएट, हमें उनको इवैल्यूएट करना है गिवन द फैक्ट्स एंड द सर्कमस्टांसेस, एंड देन जिसका बेस्ट रिजल्ट हमें दिखता है, वी शुड डिसाइड अपॉन दैट, ओके, बेस्ड ऑन द रैशनैलिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन अवेलेबल. Okay, so which one is the most likely to give you your result, that helps you in decision making. Then we have to understand concepts of systematic decision making and bounded rationality. Various types of decisions, बहुत तरीके के decisions होते हैं. There are programmed decisions, there are non-programmed decisions, then there are strategic decisions, there are operational decisions, there are routine decisions, right? There can be minor decisions, there can be intuitive decisions, there could be rational decisions, there could be irrational decisions. So there are a lot of different types of decisions that one can make. So understanding each of them is important. Then there are various techniques to make. जैसे मैंने एक टेक्निक आप यहाँ पे आपको डिस्कस करी कि आप हर एक के प्रोज एंड कॉन्स लिखिए, आप एनालाइज करिए, राइट? सो देयर आर लाइक दैट, देयर आर वेरियस टेक्निक्स. देयर इज डिसीजन ट्री, देयर इज कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, देयर इज ब्रेनस्टॉर्मिंग, राइट? देयर इज मल्टी वोटिंग. Okay, so they're like this. There are various techniques that help you to make decisions, जो आपको alternatives को evaluate करने में help करते हैं. So understanding and knowing them is another important thing. And last is the decision making theories. For example, bounded rationality is one of the theories. Okay, then there is prospect theory, right? So there are like this various theories that are there that help you in making the decision. So these are the broader 6 aspects which you need to study for your decision making part of the phase 1 exam. Let me now discuss some of the previous year questions to give you an understanding as to what type of questions are asked. ये direct questions भी हो सकते हैं, theories और techniques से related, or they could be understanding the types of decisions. For example, this is the first which I have taken from the previous year papers. As I told you, you can go on iExamB's website .com. There you will find the previous year papers, and therefore NABARD you will find this paper and you can very easily attempt the paper yourself, right? So if I go in the decision making segment, the first question last year that came was prospect theory of decision making is given by which of the following? Is it Daniel Kahneman, Henry Mintzberg,
Herbert Simon, Edward Deming, or Albert Bandura? So the correct answer here is Daniel Kahneman. Okay, so this is the prospect theory that he gave. What this theory about decision making said, that if a person is given two choices, and the probability of both of them coming out is almost equal, then humans, as a human, we go for something that is less risky or something that will give me less loss. Okay, so my tendency is to save what I have, protect what I have, rather than taking a risk if both my alternatives are equal probability of happening. अगर दोनों को एक ही, अगर say for example मैंने को investment करना है, okay, and there is a 50% chance कि मेरे investment loss में होगी, and there is a 50% chance that मेरे को gain होगा, then it is the possibility that I will choose something which will minimize my loss, right? So that is the prospect theory which Daniel Kahneman had given. Next question, which of the following is not a quantitative technique of decision making? So as I was telling you, we try to study decision making techniques, right? And these techniques can be broadly divided into quantitative and qualitative, right? Quantitative are where we can measure certain outcomes and probabilities. Qualitative are where inputs are taken to help understand and come at various decisions. However, we are not assigning a number to them. They are more discussion based and inputs based, right? So which one is not a quantitative? The answer here is multi-voting, decision tree, cost benefit analysis, break-even analysis, operations research. All of these have some element of measurement associated and they are quantitative techniques, while multi-voting is a qualitative technique of decision making. Next question, bounded rationality is a concept that challenges the notion of human rationality. Who had proposed this? The correct answer here is Herbert Simon. Herbert Simon had talked about bounded rationality, which he meant that as a human beings, we cannot be 100% rational. We cannot be 100% rational because there are various constraints that we face. For example, we have time constraint. Time constraint, for I may have to make a decision in the next one day. Okay, so in that one day, whatever information I can gather, only based on that I will be able to make a decision. So I am saying that I have time constraint. Similarly, I may have cognitive constraints. Cognitive constraints means मेरी खुद की कितनी understanding है. As a human being, how much do I know? How much am I able to understand? Only then will I be able to, and based on my own understanding of things, will only be able to make a decision. So, and there was one more factor which I will discuss in my next session based on decision making. But the idea of bounded rationality was proposed by Herbert Simon. Next question, if a company XYZ wants to expand its business in different sector, what type of decision making is included here? Is it a major, personal, minor, routine, or individual decision? The correct answer here is major decision. It is a major decision to get into another market. दूसरे सेगमेंट में, दूसरे सेक्टर में अगर एक कंपनी है जो FMCG कंपनी है, अगर वो टेलीकॉम सेक्टर में बिजनेस करना चाहती है, तो इट इज़ अ मेजर डिसीजन, क्योंकि इसमें बहुत सारे रिसोर्सेज लगेंगे, आपको एक नई इंडस्ट्री समझनी पड़ेगी. सो इट विल बी अ मेजर डिसीजन फॉर द कंपनी. इट इज़ नॉट अ पर्सनल डिसीजन, है ना. इट इज़ नॉट अ माइनर डिसीजन. ये छोटा डिसीजन नहीं है, ये बड़ा डिसीजन है जो कंपनी लेने जा रही है. ये रूटीन डिसीजन नहीं है. क्यों? क्योंकि ये रोज रोज नहीं लिया जाता, और ना ही ये इंडिविजुअल डिसीजन. आप अकेले ये डिसीजन नहीं ले सकते, आपको कंपनी के और लोगों को इसमें सहमति लेनी पड़ेगी, उनके ओपिनियन लेने पड़ेंगे, उनका सपोर्ट लेना पड़ेगा, राइट. तो यहाँ पे करेक्ट आंसर मेजर डिसीजन है. दिस इज अनदर क्वेश्चन दैट हैड कम. स्ट्रैटेजिक डिसीजंस आर टेकन एट विच लेवल,
है ना। अगर हमें स्ट्रैटेजिक डिसीजंस का मतलब पता होगा तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना डिफिकल्ट नहीं होगा कि हाई लेवल पे स्ट्रैटेजिक डिसीजंस लिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि स्ट्रैटेजिक डिसीजंस कैसे होते हैं, जैसे ये हमने जो डिस्कस किया ये एक स्ट्रैटेजिक डिसीजन है ना, क्योंकि हम अपनी कंपनी की स्ट्रैटेजी चेंज कर रहे हैं, हम अपनी कंपनी को किस डायरेक्शन में ले जाना चाहते हैं वो हम चेंज कर रहे हैं, तो वो डिसीजन हाई लेवल पे, टॉप लेवल पे लिए जाते हैं, मिडिल लेवल या लो लेवल पे नहीं लिए जाते। सो अगर हमें ये मतलब पता है तो ये आंसर करना डिफिकल्ट नहीं होगा। सो दीज वर सम ऑफ द क्वेश्चंस, 5 हैं, 5 और आए थे। एज आई सेड, आप iExamB की वेबसाइट पे जाके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूरा अटेम्प्ट कर सकते हैं। At iExamB, we have the expert faculty for all the subjects that you have, and specialized faculty for your ARD segment there. Kailash sir is there, who is ex-AFO, Union Bank of India, and he has done an MSc in genetics and plant breeding. Miss Ankita Dubey, who is a PG in plant pathology, and Chandra Prakash Joshi sir, who is a PhD in agriculture, Dr. Deepa, who has done his PhD in agronomy, and Dr. Aradhna, who has done her MSc in PhD in agronomy. We have Pulkit sir, who has done his MSc in microbiology. So, and leading the team, Mr. CP Mohan, who is ex-CGM of NABARD, and 40 years of experience with NABARD and associated organizations. Apart from ARD, we have specialized faculty for ESI, quant, reasoning, English, decision making, computer awareness, and general awareness. So you will find the specialized faculty only at iExamB for the complete exam and each and every subject. We are starting a new batch for 2022 preparation from 31st of May, and the course as of now, because of end offer, is available at a 50% discount. We have made a 90 days study plan which we'll be executing to help you prepare holistically for 2022 before. So don't be the part of the herd, be the part of the smarter people. Take the right decision to start your preparation well in time. Thank you everybody for joining you. Wishing you all the best. Don't forget to subscribe to the channel. Thank you.